12 στοχευμένες δυναμικές ερωτήσεις. Μια κοινή απάντηση. Έτσι τοποθετήθηκε αυτή τη φορά ο γερουσιαστής Μενέντεζ, χωρίς να χρειαστεί να πει πολλά για τη στάση της κυβέρνησης Ερντογάν, την οποία έσφαξε με βαμβάκι. Ο επίμαχος μονόλογος έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά από σχεδόν 3 ώρες ερωταπαντήσεων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων κοίταξε στα μάτια τον Αντώνη Μπλίνκεν και υπέβαλε την τελευταία δέσμη ερωτήσεων. What do you call a country that violates another country's airspace and territorial waters without provocations, drills in another country's exclusive economic zone, that buys Russian military equipment in violation of U.S. law, that has more lawyers and journalists in jail than almost any other country, and jails its main political opponent right before elections. Κάθε λέξη του μαχαίρι για την Άγκυρα, την οποία δεν χρειάστηκε καν να κατονομάσει. A country that seeks by force to block the rights of an EU country to explore its energy deposits off its outer continental shelf, a country that not has joined EU-led sanctions against Russia but has exported about $800 million worth of goods to Russia, a country that continues airstrikes in Iraq and Syria, including against U.S. partners like the Syrian Democratic Forces, that stops a critical enlargement of NATO. Χρησιμοποιώντας συνδυαστική μέθοδο, γερουσιαστής επικαλέστηκε την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, τα Βαρόσια και τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. That continues to occupy a EU country with 40,000 troops and in violation of UN Security Council resolutions seeks to open up an area that has been frozen by the United Nations. That denies religious freedom to the religious leader of millions of citizens of Greek Orthodox faith, that converts a church into a mosque in violation of its UNESCO commitments, and that arrests and jails U.S. Embassy locally employed staff. What do you call such a country? Με 2 λέξεις απάντησε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας λίγο πριν την καταληκτική τοποθέτηση του Μενέντεζ. I think I would call that a challenging ally. Well, I call the country Turkey, and the reality is I don't believe that's such a country, and I didn't continue, which I could have, deserves to have F-16 sold to it. Στη συνέχεια, ο γερουσιαστής επέκρινε έντονα την κυβέρνηση Biden για την πρόθεσή της. Ο Μπλίνκεν έχασε τα λόγια του, επιχείρησε να αλλάξει θέμα και ακολούθησε μια αμήχανη λογομαχία. I don't know what messages we send in the world that you can do all of those things, and yet you can get U.S. military assistance at the end of the day. So I know the aspiration we have for Turkey, but it is not the Turkey under President Erdogan. To this point, we think there's real benefit to increasing the Western education. Well, I hope that Western education isn't what they've learned to do what they did in blockading these people, starting a conflict, 6,500 dead. That I hope is not Western education. Just to step back for one second, because I do think this is an important moment and it's something that I think we should really also pursue the conversation on. Ενόχληση για την επικείμενη τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ άρχισαν ήδη να εκφράζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Rum kesimi Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz için yeniden bir araya geliyor olduğunu. Η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των 3 χωρών θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στη Λευκοσία και θα είναι η πρώτη για τον Κωνσταντίνο Κόμπο και τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν. Δημοσιογράφοι από την Τουρκία διερωτώνται αν θα γίνει με τη μορφή του 3+1, μιλώντας για ενδεχόμενη συμμετοχή του Άντονι Μπλίνκεν. Bu üçlü toplantı gerçekleşecek. Toplantının formatında 3+1 olup olmayacağı, yani Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yani Antony Blinken'in de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Το ερώτημα αρνείται να απαντήσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.